Okay. Good afternoon. Sorry, good morning. Now, up till now, we have seen all the basic things related to pressure vessel, types of pressure vessel, applications, materials, stresses in the pressure vessel, circumferential stress, longitudinal stress. Then we have seen that three equations: Lamè's equation, Clapeyron's equation, and Bernoulli's equation. We have solved problems also based on that. Now, next part is theoretical part, and afterwards that different types of heads are there. Heads means that closed end covers. Heads are nothing but end covers which are used to close the pressure vessel. Therefore, write down autofrettage. We'll see this theory. You have to write down this theory also because theoretical questions will be asked in examination. Define autofrettage or what is meant by autofrettage and explain methods to prevent autofrettage. Okay, write down. Autofrettage is a process of pre-stressing the cylinder before using it in service. It is used in case of high pressure cylinders. It is used in case of high pressure cylinders and gun barrels. When the cylinder is subjected to an internal pressure, the circumferential stress sigma t at the inner surface limits the pressure capacity of the cylinder. That means what? We have seen that circumferential stress expression. See that I will go back. This circumferential stress or hoop stress, this expression we have seen. Sigma T1 is equal to PD upon 2T or sigma T is equal to PD upon 2T. When the cylinder is cut or this thin cylinder is cut horizontally or longitudinally, it is divided into two troughs. This first trough, this is second trough. Now this, when we will cut this or when it will burst due to this internal pressure P along the longitudinal section, this longitudinal section is going to offer resistance to its bursting, and therefore that stress sigma T1 or sigma T is acting along this length, and that's why total force is nothing but sigma T1 into L into 2T. Why 2T?
We have considered thickness of this side also and this side also. Therefore, this is sigma t is nothing but circumferential stress or hoop stress. This theory already we have seen. Therefore, when cylinder is subjected to internal pressure and if that will burst along the longitudinal section, then sigma t, that is circumferential stress or hoop stress, sigma t is going to act and it limits the pressure capacity of the cylinder. Next point to write down, in the pre-stressing process, residual compressive stresses are developed at the inner surface. Residual compressive stresses are developed at the inner surface. Now, what is the pre-stressing? Pre-stress म्हणजे काय? We are stressing that cylinder before that cylinder is put in operating condition, or that vessel, pressure vessel. We are manufacturing the pressure vessel, and before operation or before putting that pressure vessel into operation or before filling that liquid or fluid or gas inside the pressure vessel, we are using different pre-stressing methods of that cylinder. Now, which are the pre-stressing methods? First is that already it is there afterwards, but still I will tell to you. First of all, first method is you can wound wire, thin wire on the pressure vessel, so that pressure vessel will get compressed. बरोबर आहे का? प्रेशर वेसल असं वायरने गुंडाळलं तर काय होणार? कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस निर्माण होणार ना. म्हणजे ऑलरेडी आपण त्यात कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस इंड्यूस केले, परत ती वायर काढायची, त्याच्यात फ्लूइड भरलं तर काय होणार? ते स्ट्रेसेस नील होणार त्या इंटरनल प्रेशरवर. समजलं का? दॅट इज फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड इज यू कॅन पुट a jacket on that pressure vessel. Jacket म्हणजे काय? External cover. You can use external cover over that pressure vessel, so that whatever that pressure vessel you want to use, that will also get compressed, because that cover will exert force on that, or that jacket will exert force on the pressure vessel. Therefore, these are the two methods. Generally, three methods are there. Overloading of the cylinder, that I will explain when this point is there. Therefore, this is nothing but pre-stressing. This is nothing but pre-stressing. आता तुम्हाला जर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपण हे बघा, आपल्या घरात ह्या खुर्च्या असतात अशा प्लास्टिकच्या. आता काही दिवसांनी तुम्ही बघितलं त्या खुर्च्यांचे पाय असे वाकडे होतात का? मग आपण काय करतो घरी? त्या खुर्च्याचे पाय असे चारही पाय दोरीने बांधतो ना. काय बांधलेत का तुम्ही? काय बघितले का? असं नाही. हा, बांधू शकतो ना आपण, काय अडचण आहे? खुर्च्याचे चारही पाय वायर रोपणी बांधायचे, म्हणजे ते पाय असे आतमध्ये येतील थोडेसे, आणि परत ते वायर काढले आणि आपण रेग्युलर बसायला लागलो की परत त्यांच्या ओरिजिनल पोझिशनला. आपण घरात पण कधी कधी अशा मेथड वापरतो बघा, जे आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये, डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपण अशा मेथड वापरतो की आपण वायर गुंडाळतो, परत काढतो. प्लास्टिकच्या खुर्च्या तर करतात बघा. नाहीतर ह्या पाय असे झाले तर त्या खुर्च्यांचा वापर होऊ शकतो का? मग नाही होऊ शकत. आपण त्या खुर्ची किंवा तो प्लास्टिकचा स्टूल असतो तो फेकून देतो. बघा तुम्ही जरा
थोडस थिंकिंग करा म्हणजे लक्षात येईल. सारखं बसून बसून ते पाय स्टूलचे किंवा असे खुर्च्यांचे पाय असे होतात. Therefore, this is nothing but pre-stressing. Write down next point where you came. I think fourth point. Then fifth point you write down when the cylinder is loaded. When the cylinder is loaded in service. The residual compressive stresses. When the cylinder is loaded in service, the residual compressive stresses at the inner surface begin to decrease, become zero, and finally become tensile. As the pressure is gradually increased. As the pressure is gradually increased. Autofrettage increases the pressure capacity of the cylinder. Autofrettage increases the pressure capacity of the cylinder. It has another advantage, that the residual compressive stresses close the cracks within the cylinder, resulting in increased endurance strength. Okay, write down. There are three methods. There are three methods of pre-stressing the cylinder. They are as follows. First, you write down compound cylinder. And draw these three figures. Compound cylinder, and draw these three figures and write down this expression stress also. See that this is the cylinder and this is the jacket. And that's why it is known as compound. Compound च्या शब्दाचा अर्थ काय? कंपाऊंड शब्दाचा अर्थ काय सांगा तुम्हाला? जेव्हा दोन गोष्टी एकत्र येतात त्याला कंपाऊंड म्हणतात. लक्षात आलं का? दोन किंवा तीन. आपण केमिस्ट्री मध्ये कंपाऊंड शिकलोय बघा. तोच कोरिलेशन इकडे वापरायचा. जेव्हा दोन गोष्टी एकत्र येतात त्याला कंपाऊंड म्हणायचं. This is the D1 is the inner diameter of the cylinder, D2 outer diameter of the cylinder as well as inner diameter of the jacket, D3 is the outer diameter of the jacket.
You can write down D1 is the diagram काढा पहिल्यांदा. Okay, you can write down D1 is equal to Ajay. Write down D1 is equal to inner diameter of the cylinder D2 is equal to outer diameter of the cylinder and inner diameter of the jacket and inner diameter of the jacket. D3 is the outer diameter of the jacket. D3 is the outer diameter of the jacket. Now you just see what this figure B indicates. Now you are observing that in case of figure B, this force P is there. Force P, this is not pressure P, लक्षात ठेवा. A force P jacket आहे, it is exerted by the jacket on the cylinder. And this is radial because all these lines are passing through the centers. Therefore, this force P is the force exerted by the jacket on the cylinder, on the external diameter of the cylinder. And this, since this is the force P, this force P will also act, because for every action there is equal and opposite reaction, Newton's third law of motion. This force P also acts on the inner diameter of the jacket. And this force P is provided by the outer diameter of the cylinder. Force P is provided by the outer diameter of the cylinder. Therefore, we write down compound cylinder. Compound cylinder. It consists of two concentric cylinders. It consists of two concentric cylinders with outer cylinder shrunk onto the inner one. म्हणजे काय? लक्षात घ्या, आउटर सिलेंडर किंवा जॅकेटचा जो इनर डायमीटर आहे तो इन आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर पेक्षा कमी आहे. लक्षात घ्या, इन टर्म्स ऑफ मायक्रॉन्स मध्ये कमी आहे, म्हणून तो फिट बसतो. कस काय फिट बसणार? तो जॅकेट हे पहिल्यांदा तापवलं जातं. लक्षात ठेवा, तापवल्यानंतर काय होणार? हिटिंग केल्यानंतर ते एक्सपान्शन होणार ना, आणि मग बरोबर त्या आउटर जॅकेट त्या सिलेंडरवर बसवणार आणि कूलिंग होणार. मग ते जॅकेट काय होणार? कॉम्प्रेस होणार, म्हणजे श्रंक होणार. श्रंक म्हणजे काय? कॉम्प्रेस. चीज इन जनरल मेथड आपल्या खेडेगावामध्ये कुठं वापरतात? कुठं वापरतात? हा, बैलगाडीला ती धाव बसवताना माहित नाही का तुम्हाला? बैलगाडीचं चाक एवढं मोठं असतं, बघितले कधी चाक? कोण गावात खेडेगावात कोण कोण राहतं इथं?
सगळ्यांनी आज जाऊन ते बैलगाडीच्या चाकाचा डायमीटर मोजून या आणि मला उद्या येऊन सांगा बैलगाडीच्या चाकाचा डायमीटर एवढा आहे आणि ते 10 आहे काय 10च म्हणतात तुम्ही त्याला, त्याची थिकनेस 5 mm किंवा 3 mm म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तुम्ही फक्त लांबणं बैलगाडीत चाक बघितले, जवळ जाऊन तर हात लावा जरा. काय म्हणजे तुम्हाला जे लक्षात येईल की खरोखर हेच बैलगाडीत चाक आहे. बैलगाडीच्या चाकावरती ते लोखंडी पट्टी बसवताना ती लोखंडी पट्टी पण हिट केली जाते, माहिती आहे ना तुम्हाला. आणि मग ते एक्सपान्शन होतं त्याचं आणि मग ते बरोबर त्या लाकडाच्या चाकावरती ती पट्टी लोखंडी पट्टी बसवली जाते सर्क्युलर शेप मध्ये आणि मग ते कूलिंग साठी ठेवलं जातं. नॅचरल कूलिंग किंवा वॉटर कूलिंग करतात. वॉटर कूलिंग करतात आणि नंतर परत ते रात्रभर ठेवतात नॅचरल कूलिंगला. तुम्ही जर हात लावला तर तुम्हाला चटका बसू शकतो का नाही. आणि मग काय होतं ती धाव अशी बरोबर कॉम्प्रेस होती त्या चाकावरती. तीच मेथड आहे ही. whatever that method is there, same method is here. समजलं तुम्हाला. जाऊन बघा वाटल्यास आपल्या गावामध्ये लोहार सुतार चांभार सगळे असतात. लोहार सुतार चांभार जे 12 बलुतेदार आहेत ना गावामध्ये किंवा शिवणकाम करणारे टेलर, त्यांना मराठीत काय म्हणतात, शिंपी. अजून कुठले कुठले 12 बलुतेदार आहेत, न्हावी, हे ते सगळे. प्रत्येकांच्या घरी किंवा प्रत्येकांच्या दुकानात एकदा व्हिजिट द्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की तिथे काय ज्या प्रोसेस वापरतात, डे टू डे ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण कधी वापर करतो का. समजा तिथे लक्षात नाही आलं तर नुसतं बघून तरी या सगळीकडे. एक दिवस कंप्लीट त्या चांभारा शेजारी बसा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल चांभार कसा शिवतो, चप्पल कशी कट करतो, कुठले हातार वापरतो, बूट पॉलिश कसा करतो. लक्षात घ्या ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी आणि ह्याच गोष्टी आपल्या जनरल डे टू डे लाईफ मध्ये असतात. आता मी जे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं ते खेडेगावांमध्ये बैलगाडीवरती धाव बसवताना वापरतातच ना ते. फक्त आता इन जनरल ते लाकडाची चाक राहिली नाहीत, लोखंडी चाक आलेले आहेत. जिथे बैलगाडी तुम्हाला लाकडी दिसेल तिथे जाऊन आज बैलगाडीला व्हिजिट द्या आणि तिथे सेल्फी पण काढून या तुमचा आणि तो डीपी म्हणून ठेवा वाटलं. तुमच्या लक्षात येईल बैलगाडी पण कशी बनवली, दॅट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंजिनिअरिंग. लक्षात घ्या हे जे मी तुम्हाला सांगितलं हे 12 बलुतेदार हे एक टाइप इंजिनियर्स आहेत, त्याला आर्टिझन्स म्हणतात. आर्टिझन्स म्हणजे कारागीर. आर्टिझन्स म्हणजे काय, इंजिनिअरिंगचा खरा शोध त्या कारागिरांपासून वरती आपण अशी थिअरी शिकत आलो. लक्षात घ्या खरा बेस पॉइंट आपला तो आहे आर्टिझन्स. दॅट इज आवर बेस पॉइंट ऑर स्टार्टिंग पॉइंट. आणि हे जे आपण शिकतो ते थिओरिटिकल शिकतो फक्त. तिथे ती लोक तेच काम प्रॅक्टिकली करतात. लोहाराकडे पण त्या दुकानात एकदा जाऊन या. खेडेगावात असतात बाबा लोहार, आता बऱ्यापैकी नष्ट झालेत तरी पण आहेत काय काय ठिकाणी. 1-2 तास त्यांच्या शेजारी बसून या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल कसं हवा ब्लोअर असतो. ब्लोअर असतो हवा मारायला. आणि त्याच ब्लोअरचा एक्सपेरिमेंट तुम्ही इथं फ्लूइड मेकॅनिक्स लॅबमध्ये शिकता. कुठल्याही गोष्टी नवीन नाहीत, लक्षात घ्या. ऑलरेडी त्या गोष्टी त्या 12 बलुतेदारांकडे एक्झिस्ट होत्या किंवा आहेत आणि त्याचंच ऍप्लिकेशन आपण पुढे करतो. काही गोष्ट नवीन करत नाही. लक्षात आलं का तुमच्या. कुठपर्यंत आलो आपण. लिहा पुढचं वाक्य लिहा. दिस induces compressive stresses
this induces compressive stresses in the inner cylinder. Compound cylinder is extensively used in practice. Compound cylinder is extensively used in practice. A compound cylinder consisting of a cylinder and a jacket is shown in the figure A. The inner diameter of the jacket is slightly smaller than the outer diameter of the cylinder. Write down when the jacket is heated. When the jacket is heated, it expands sufficiently. When the jacket is heated, it expands sufficiently to move over the cylinder. As the jacket cools, it tends to contract. Onto the inner cylinder, which induces residual compressive stresses. There is a shrinkage pressure P. Between the cylinder and the jacket. The pressure P tends to contract. The cylinder and expand the jacket. As shown in figures B and C. The shrinkage pressure P can be evaluated from the below equation. For a given amount of interference delta.
Therefore, write down equation for the delta. Delta is equal to P d2 divided by E. E means Young's modulus into bracket 2d2 square into d3 square minus d1 square divided by d3 square minus d2 square into d2 square minus d1 square. The resultant stresses in a compound cylinder are found by superimposing the two stresses due to, that is write down stresses due to shrink fit, and those due to internal pressure, Second method, you write down overloading the cylinder. Okay, write down the second method consists of overloading the cylinder before it is put into service. The overloading pressure is adjusted in such a way that a portion of the cylinder near the inner diameter is subjected to stresses in the plastic range, while the outer portion is still in the elastic range. That means what? What is the meaning of this statement? Overloading of pressure म्हणजे समजा प्रेशर 10 मेगापास्कल असेल इनर अलाउड प्रेशर, तर 15 मेगापास्कल प्रेशर एक्झर्ट करतात, म्हणजे ओव्हरलोड झाला ना. त्याच्यामुळे काय होतं, जो इनर डायमीटर आहे त्याचं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होणार. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? The material
If it is expanded and if the pressure is released, it cannot regain its original position. That is plastic deformation. Plastic deformation म्हणजे permanent deformation. ते झालं ओव्हरलोडिंग. पण आउटर जी लेअर आहे ती कशामध्ये इलास्टिक रेंज मध्येच आहे. लक्षात आलं काय स्टेटमेंटचा अर्थ? ओव्हरलोडिंग ऑफ सिलेंडर म्हणजे इनर डायमीटर समजा त्या सिलेंडरचा 10 मेगापास्कल प्रेशर कॅरिंग कॅपॅसिटी असेल त्याची, तर आपण 15 मेगापास्कल देतो म्हणजे ओव्हरलोड करून टाकतो अगोदर. त्याच्यामध्ये इनर डायमीटरचं प्लास्टिक एक्सपान्शन होतं. समजा कधी कधी समजा ओव्हरलोड जरी झाला तरी तो सिलेंडर काय करतो, इट कॅन विथस्टँड दॅट प्रेशर. समजलं का? नेक्स्ट पॉइंट टू राइट डाउन. व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड, when the pressure is released, the outer portion contracts, exerting pressure on the inner portion which has undergone permanent deformation. This induces residual compressive stresses at the inner surface. Next method you write down, wire method. Wire method. Write down, in the third method, a wire under tension is closely wound. A wire under tension is closely wound around the cylinder. म्हणजे वायर जे आहे ते काय करायचे, गुंडाळायचे सिलेंडर. गुंडाळल्यानंतर काय होणार, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स एक्झर्ट होणार, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस तयार होणार. लक्षात आलं का? Wire under tension is closely wound around the cylinder, which results in residual compressive stresses. These are the three methods of pre-stressing the cylinder. समजलं का? Pre-stressing मुळे काय होतं सांगा बरं? The capacity of the cylinder increases. कुठली capacity? Pressure capacity of the cylinder increases. कुठलं प्रेशर? इंटरनल प्रेशर सहन करायची त्याची ताकद वाढते. समजा अलाउएबल प्रेशर पेक्षा पण जास्त प्रेशर झालं तरी पण ते सिलेंडर फुटत नाही म्हणजे बस्ट होत नाही. आणि जर फुटायचं नसेल तर आपण हे 3 मेथड वापरतो, प्री स्ट्रेसिंग मेथड. समजलं का?
This is known as autofrettage or pre-stressing. याचे एक्झाम्पल ही फक्त थिअरी आहे बरं का, आपल्याला एक्झाम्पल नाहीये. Okay, next point you write down. Types of end closures. Types of end closures. Okay, write down. Formed heads. Formed heads are used as. Formed heads are used as end closures. Formed heads are used as end closures for cylindrical pressure vessels. For cylindrical pressure vessels. There are two types of end closures. There are two types of end closures. First is domed heads. डोम म्हणजे काय माहिती का तुम्हाला? काय आपण मंदिरात गेल्यानंतर बघा, मंदिराच्या वरती असा डोम असतो, त्याला डोम मानतात. समजलं का? कुठलंही मंदिर बघा, फक्त जे रेक्टँग्युलर शेप त्याला नसतो. हा आपल्या एंट्रन्सला डोम आहे की वरती एकदम टॉपला. मी पायऱ्या चढून वरती आपल्या कॉलेजमध्ये आता वरती असं डोम केलेलं नाही का? डोम्ड हेड्स मध्ये त्याच्यामध्ये काय असतं, कुठले टाईप आहेत? हेमिस्फेरिकल. आपल्या इथे आहे तो हेमिस्फेरिकल. हेमिस्फेरिकल, सेमी इलिप्सॉइडल and third tori-spherical. आणि दुसरा लिहा कोनिकल हेड्स. Conical heads. Okay, then you write down next first hemispherical head. Hemispherical head. And draw this diagram. असाच डोम आहे ना आपल्या इथं. हेमिस्फेरिकल वरती आपण पायऱ्या चढत होतो. त्या मोठमोठ्या मंदिरात पण जर तुम्ही बघितल्या, काय काय मंदिरांना डोम शेप असतो बघा, असतो काय काय मंदिरांना. किंवा जर तुम्ही मशीद बघितली, मशीद म्हणतात का मशीद म्हणतात का? मस्जिदला तर डोम असतोच. हा दर्गा. किंवा तुम्ही विजापूरला जाऊन या इंडस्ट्रियल विजिटला, तिथं गोल घुमट बघून या. ताजमहल एक डोम शेप आहे. ताजमहल, बीबी का मकबरा जाऊन बघा, म्हणजे इन जनरल तुम्ही बघत राहा. See that if you will travel more, then you will get more experience and you will become more clever. काहीतरी निबंध होता बघा आपल्याला किंवा आहे अजून, की पर्यटन केल्याने काहीतरी हुशारी वाटते, काहीतरी आहे वाटत असं टायटल.
ओके, राईट डाऊन. थोडंफार असं सुट्टीत कधी कधी एक दिवस इकडे तिकडे जाऊन जाऊ, म्हणजे तुमच्या लक्षात येत जातील गोष्टी. किंवा कुठं जायची गरज नाही, पंढरपूरमध्ये आपले सगळे मंदिर जरी फिरले, मंदिर मठ सगळे, तरी तुम्हाला भरपूर नॉलेज येईल. इस्कॉन टेम्पल सगळे टेम्पल आहेत. जाता येता एक दिवस मशिदीमध्ये पण जाऊन येते, कोपऱ्यावर मशीद आहे, जाऊन यायचं सहज आपण. काय की कोपऱ्यावर जाऊन बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ह्या इन जनरल गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. या सगळ्या गोष्टी आपल्या डे टू डे लाईफशी निगडीत आहेत. आज ना उद्या आपल्याला ह्या गोष्टी, आपल्या ह्या गोष्टींची संबंध येणारच. असं नाही की तुम्हाला मस्जिदशी कधी संबंध येणार नाही किंवा दर्ग्याशी कधी संबंध येणार नाही, असं कधीच होणार नाही आपल्या आयुष्यात. आज ना उद्या आपला कुठला तरी मुस्लिम कॅटेगरीचा कोण मित्र असेल, तर कधीतरी आपली मैत्री होणार त्याशी. तुम्ही पण त्याला म्हणायचं, चल बघ मी तुझ्याबरोबर एक दिवस मस्जिद मध्ये येतो, मला बघायची कशी असते मस्जिद. तुम्ही फक्त 10 मिनिट चक्कर मारून परत बाहेर यावं. हे सगळे एक्सपिरियन्स तुम्ही घेतले पाहिजेत, लक्षात ठेवा. हे सगळे एक्सपिरियन्स नुसतीच आपलं हिंदू धर्माचे आपण आहोत म्हणजे नुसतीच मंदिरात गेले पाहिजे असं काय नाही. जेवढे सगळे जाती धर्माचे लोक आहेत भारत देशामध्ये किंवा इन जनरल जगामध्ये, तुम्ही चर्च मध्ये पण जाऊन आलं पाहिजे. चर्च, मंदिर, मस्जिद, अजून काय काय वेगवेगळ्या टाईपचे हे असतील, सगळ्या मंदिरांमध्ये जाऊन आलं पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला दॅट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपिरियन्स. आणि आपण काय करतो, जातो फक्त पाय पडून पटकन बाहेर येतो. तसं नाही काय, निवांत जायचं, डोकं शांत ठेवून तिथं आसपास वरती खाली काय ते बघायचं, त्यांचे स्कल्पचर बघायचे. स्कल्पचर म्हणजे काय, मूर्ती किंवा ते दगडांमध्ये कोरलेलं सगळं हे असतं, ते बघायचं कसं त्यांनी कोरीव काम केलंय, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल व्हॉट टाइप ऑफ दॅट स्कल्पचर्स आर देअर. किंवा एकदा अजंठा आणि वेरूळला जाऊन येतो म्हटलं. लक्षात घ्या, मी जे सांगतो तुम्हाला हसायला येते, पण हे सगळे एक्सपिरियन्स तुम्ही घेतले पाहिजेत. तर तुम्हाला लक्षात येईल की जे आपण बघितलंय तेच इथं आहे. जे आपण डोळ्यांनी सगळ्या गोष्टी बघतो तेच आपण पुस्तकात आहे, बाकी काही वेगळं नाही. फक्त पुस्तकात आपण हे इक्वेशन इथे शिकतो, तिथं आपण फक्त बघतो, इथं आपण थिअरी शिकतो. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही अनुभव घेतला पाहिजे, तरच तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीशी कोरिलेशन करता येईल, पुस्तकातल्या गोष्टीशी त्या गोष्टीशी, तरच तुमचं अंडरस्टँडिंग होईल. लक्षात घ्या, अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी तो फिजिकल एक्सपिरियन्स पण महत्वाचा आहे. ते गोष्टी बघणं. आता आपल्या इथे हेमिस्फेरिकल हेड आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, तुमच्या लगेच लक्षात आलं तो डोम शेप किंवा गोल घुमट येते, तुम्ही ऐकत असाल, म्हणजे आपण कोणतं जाऊन आला असेल, अजंठा वेरूळला जाऊन कोणीतरी ते स्ट्रक्चर्स बघितले असतील. असं वेगवेगळं आहे. मस्जिद मध्ये पण जाऊन बघून एकदा कशी मशीद असते आतमध्ये. That is one type of experience. You have to just go inside within for 5 to 10 minutes only, and you can come outside. Therefore, write down hemispherical heads. परत चर्च मध्ये पण बऱ्यापैकी डोम शेप असतो, असा वरती कोनिकल शेप असतो चर्च. चर्च मध्ये पण काहीतरी जाऊन बघा, तिथे पुढे बेंचेस असतात आणि बेंचवर बसून ते प्रार्थना करतात. म्हणजे प्रत्येक धर्माचं असं काहीतरी वेगळं ठरलेलं आहे, त्यानुसार त्या धर्माची माणसं तसं वागत असतात. आपण इथे काय कोणाला कम्पेअर करायचं नाही, आपण फक्त स्ट्रक्चर बघण्यासाठी जायचं. स्ट्रक्चर. ओके, राईट डाऊन हेमिस्फेरिकल हेड्स.
Hemispherical heads have minimum plate thickness, minimum weight, and consequently lowest material cost. Consequently lowest material cost. However, the amount of forming required, forming म्हणजे काय? शेप देणे. फॉर्मिंग म्हणजे काय? शेप देणे. ते हेमिस्फेरिकलला शेप द्यायला भरपूर वेळ लागतो, लक्षात घ्या. सहजासहजी तयार होत नाही तो हेमिस्फेरिकल हेड. That is the meaning of this statement. The amount of forming required to produce the hemispherical shape is more, resulting in increased forming cost. The thickness of the hemispherical head, is given by, write down, T is equal to Pi into Ri. Pi म्हणजे internal pressure. Pi into Ri divided by 2 sigma T neta. Neta means efficiency minus 0.2 Pi plus Ca. Ca means where Ri is the inner radius of the cylindrical shape. Ca is corrosion allowance. And neta is the weld joint efficiency. समजते का नाही? फिरायला जायचं अजेंडा बरोबर. हा झोप आली म्हणून विचारलं त्याला. समजत नसेल तर आज संध्याकाळी कॉलेज सुटल्यानंतर सायकल घेऊन सगळ्या मंदिरात एक चक्कर मारून आणि मशिदीमध्ये पण लगेच सगळ्या गोष्टी लक्षात येते. सायकल घेऊन सांगितले बरं का, जाशील टू व्हीलर घेऊन. टू व्हीलर म्हणजे सायकलच होते, मोटरसायकल घेऊन. डायग्राम काढली नाही. Di means inner diameter, Do means outer diameter, T is nothing but thickness, Ri means inner radius. Write down next semi-ellipsoidal heads and write down and draw this figure. Semi-ellipsoidal heads. लक्षात घ्या, कधी कधी चुकून मनाचा विरंगुळा होण्यासाठी मंदिरात पण जाऊन येत जावं आतमध्ये. मी सगळ्यांना सांगतोय. नाही तर हॉस्टेलमध्ये किंवा आपल्या घरीच राहायचं, टीव्ही मोबाईल त्याच्यामध्ये गुंग राहायचं. थोडं 8-15 दिवसात पंढरपुराची सगळी मंदिर फिरून यायची. विठ्ठल मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, जेवढी मंदिर असतील
काळा मारुती, तांबडा मारुती. अजून कुठले कुठले मठ असतील वेगवेगळे? एक दिवस पूर्ण, एक 3-4 तास. म्हणजे आपलं थोडं मन पण त्या सगळ्या बाहेरच्या गोष्टीत येतं बाहेर, आणि थोडं आपल्या माइंडला पण वेगवेगळा एक्सपिरियन्स पाहिजे. लक्षात ठेवा. आणि तो व्हॉट्सअप, फेसबुक मुळे मुलं फार हे झालेले. त्यांचे म्हणजे मुलांचं काय झालंय, त्यांच्या डोक्याचं बरीच झालंय व्हॉट्सअप आणि फेसबुक मुळे. ते बरीच न होण्यासाठी प्रत्येकाने असा वेगवेगळा एक्सपिरियन्स घेत जावा. Okay, write down in a semi-ellipsoidal head. In a semi-ellipsoidal head, the ratio of the major axis to the minor axis is taken as 2:1. The thickness of a semi-ellipsoidal head. The thickness of a semi-ellipsoidal head is given by T is equal to pi di divided by 2 sigma t neta minus 0.2 pi plus Ca. Okay, write down from the above equations. It is observed that the thickness of the semi-elliptical head is more almost twice than the corresponding hemispherical head. And to that extent, the material cost is more. However, to the next line, however, due to the shallow dished head, shape, sorry, head म्हणलं तर चालतंय, शेप म्हणलं तर चालतंय, काय अडचण नाही. Forming cost is reduced. The length of the straight portion SF. The length of the straight portion SF is given by SF is equal to 3T. SF is equal to 3T or 20 mm, 3 times thickness, or 20 mm, whichever is more. Whichever is more. Next, to write down tori spherical heads and draw this figure.
काय राहिलंय का? मोबाईलचा वापर सगळ्यांनी कमी करा बरं का. मोबाईलचा वापर कमी करा सगळ्यांनी, तरच लक्षात घ्या तुम्ही काहीतरी पुढे चांगल्या गोष्टी अचीव करू शकता. नाहीतर अवघड आहे. नाहीतर तुम्ही नुसतं दुसऱ्याच्याच गोष्टी वाचत बसणार. हा कलेक्टर झाला, तो डेप्युटी कलेक्टर झाला, हा तहसीलदार झाला, पण तुम्ही काय झाला? तुम्ही काय झालं नाही तुमच्या डोक्याने की आपल्या डोक्याचं बरेच झालं, किंवा आपल्या डोक्याची बुर्जी झाली. मोबाईल पासून लांब राहा सगळ्यांनी, तरच काहीतरी अचीव करू शकता. नाहीतर अवघड आहे. मोबाईल इज व्हेरी डेंजरस. तुम्हाला काहीच गरज नाही एवढी इन्स्टंट इन्फॉर्मेशनची. सध्या तुम्हाला काय गरज नाही. इन्स्टंट इन्स्टंट म्हणजे काय? ऍट दॅट पॉइंट. म्हणजे मला आता ही गोष्ट पाहिजे की लगेच मी मोबाईल उघडणार की लगेच बघणार. काय गरजच नाही त्याची. थोडासा विचार करत जावा आणि मोबाईल, टीव्ही या गोष्टींपासून जेवढं लांब राहताल तेवढंच जीवनात काहीतरी मिळवता येईल. लक्षात ठेवा. आणि ती नोकरी लागल्यानंतर पण तरी पण मोबाईल आणि टीव्ही पासून लांबच राहायचं. फक्त कामापुरता उपयोग. कारण जेव्हा आपण जॉब करतो तेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्या जातात. रिस्पॉन्सिबिलिटीज हँडल करताना कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. लक्षात ठेवा. अँड कॉन्सन्ट्रेशन इज की पॉइंट टू सक्सेस. आता नुसतं आपण हार्डवर्क करतोय, मोबाईल पण बघतोय, कॉन्सन्ट्रेशन नाही, काहीतरी चुका होतात, शिव्या खाव्या लागतात. बरोबर आहे. बाहेर तुम्ही एखाद्या कॉलेजमधून बाहेर पडला, आता तुमच्या इथे चुका झाली तरी टीचर लोक तुमच्या चुका सांगून घेतात. बाहेर एकदा रोडवर तुम्ही गेला, चुका सांभाळून घेतल्या जात नाही, जिथल्या तिथे लाता मिळतात. लाता किंवा शिव्या खाव्या लागतात. लक्षात ठेवा. एवढं सोपं नाही. बाहेरच्या जगात वावरणं एवढं सोपं नाही. 100% क्वालिटी द्यावीच लागते, तरच तुम्ही रोडवरती उभं राहू शकता. नाही तर नाही. तुम्ही आता मी आता जाऊन तिथे रोडवर उभं राहतोच की. एवढं सोपं नाही. लक्षात घ्या. ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू राइट डाउन. टॉरी स्फेरिकल हेड्स. These heads will finish and we'll see one or two problems. आज संध्याकाळी मग सायकल घेऊन इकडे फिरून यायचं. कुठं राहिलाय तुम्ही? हॉस्टेलला. हॉस्टेलला कोणाची सायकल असेलच. आणि पहिल्यांदा इथनं चालू पाहिजे गोपाळपूरच्या मंदिरापासून. जेवढी मंदिर रस्त्यामध्ये दिसतील तिथे जाऊन यायचं.
डायग्राम काढली का? डायग्राम काढा. बघा ना, त्याची जरा हे जास्त आहे, वरची रेडियस जास्त आहे त्याची. टॉरिस स्फेरिकल. तुम्हाला बघा आज मी काय काय गोष्टी सांगितल्या, त्या सगळ्या गोष्टी निदान आज बैलगाडी शेजारी तर जाऊन आणि सेल्फी तर काढ, बैलगाडीच्या चाका शेजारचा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की व्हॉट इज दॅट इंजिनिअरिंग. बैलगाडी कशी बनवली तसं कारपेंटरने, तुमच्या लक्षात येईल. Okay, write down Taurus spherical heads. Taurus spherical heads are extensively used as end closures, for a horizontal pressure vessels, such as tankers for water, milk, petrol, diesel, and kerosene. They are also used for small vertical pressure vessels. They are shaped by using two radius. Crown radius L and knuckle radius RI. The crown radius L is the radius of the dish that constitutes the major portion of the head. The knuckle radius RI is the corner radius joining the spherical crown with the cylindrical shell.
Torus spherical heads require less forming than semi-ellipsoidal heads. Their main drawback is the local stresses at the two discontinuities namely the junction between the crown head and the knuckle radius, and the junction between the knuckle radius and the cylindrical shell. म्हणजे कुठले येणार सांगा बरं, कुठले दोन जंक्शन? पहिले जंक्शन कुठलं सांगितलं त्यांनी? जंक्शन म्हणजे कॉन्टॅक्ट पॉइंट. जंक्शन शब्दाचा अर्थ काय? when two or more things come at a point, that point is known as junction. Junction between the crown head and the knuckle radius. म्हणजे बघा हे crown head म्हणजे इथे एक जंक्शन असणार, बरोबर का? आणि ही रेडियस एवढी आहे आणि नकल रेडियस आणि सिलेंडर कसे हे दुसरं जंक्शन. लक्षात आलं का? हे दोन जंक्शन. दिस इज जंक्शन नंबर 1, दिस इज जंक्शन नंबर 2. खालचा जो पार्ट आहे तो सिलेंड्रिकल आहे ना. Therefore, you write down the localized stresses. The localized stresses may lead to failure due to brittle fracture. The localized stresses may lead to failure due to brittle fracture. The thickness of a torus spherical head is given by T is equal to 0.885 pi into L divided by sigma T neta minus 0.1 pi plus CA. The knuckle radius Ri. Is taken as 6% of the crown radius. 6% of the crown radius. Ri is equal to 0.06 L. Okay, last head, write down conical head.
दररोज तुम्ही एक 10 ऍक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम सोडवता का नाही? प्रत्येकाने काय करा माहितीये का, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू नावाचं मॅगझिन आहे बघा. कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू 1200 रुपयाला त्याचं वर्षाचं सबस्क्रिप्शन आहे. त्याच्यावर एक छोटस पुस्तक पण मिळते, जनरल नॉलेज स्टुडंट. त्याच्यात ऍप्टिट्यूडचे भरपूर क्वेश्चन पेपर असतात, मॅनेजमेंटचे किंवा भरपूर इंग्लिशचे पण क्वेश्चन पेपर असतात. ते सबस्क्रिप्शन लावून घ्या घरी आणि रिकामा वेळ मिळाला तर दररोज फक्त 10 क्वेश्चन सोडवायचे, जास्त पण मी सांगत नाही. 10 क्वेश्चन सोडवायला किती? एक अर्धा तास लागतो. अर्धा तास आहे आपल्याकडे दररोज. 24 तास म्हणलं अर्धा तास आपल्याला ऍप्टिट्यूड साठी आहे. किंवा ते हे करायच्या अगोदर तुम्ही काय करा, आरएस अग्रवाल म्हणजे सगळे ऍप्टिट्यूडचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आणि मग तिकडे जावा, कारण त्याच्यात सगळे मिक्स असतात क्वेश्चन. आरएस अग्रवालचे दररोज प्रत्येक एका चॅप्टर घ्या. आज एक चॅप्टर घ्या, प्रॉफिट अँड लॉस. किती समजा 50 क्वेश्चन असतील तर 5 दिवस एक चॅप्टर शिका ना. असे एका महिन्यात तुमचे 5 ते 6 चॅप्टर होऊन जातील. असं काय ते टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवा. तुमचं 3rd इयर कम्प्लीट होतोपर्यंत तुमचं सगळं आरएस अग्रवाल पुस्तक सोडून झालेलं असतं. समजलं का? आणि ते प्रॉब्लेम सोडताना डायरेक्ट प्रॉब्लेम सोडू नका. पहिल्यांदा ते फॉर्म्युले लिहून काढा आणि मग प्रॉब्लेम सोडवा. आपण काय करतो, फॉर्म्युले लिहून काढतो डायरेक्ट प्रॉब्लेम बघतो, पाठवतो, फॉर्म्युला बघतो, तो तिथे अप्लाय करतो. तसं करू नका. पहिल्यांदा फॉर्म्युले लिहून काढा, मग प्रॉब्लेम सोडवा. पहिल्यांदा सॉल्व प्रॉब्लेम सोडवा वाटण्याचा, मग अनसॉल्व कर जा. लक्षात घ्या, टाइम महत्वाचा आहे. डोंट वेस्ट युअर व्हॅल्युएबल टाइम. आरएस अग्रवाल पुस्तक घ्या. समजा लायब्ररीत मिळत असेल तर पर्सनल कॉपी विकत घ्या, काय फरक पडत नाही, कारण ते आपल्याला आज उद्या लागणारच आहे. पर्सनल कॉपी विकत घ्या. ऑनलाईन वर स्वस्त मिळतं, 50-40% डिस्काउंट मिळतो. 30-40%, 20% बाहेर ह्याच्यामध्ये घेण्यापेक्षा. आणि इंग्लिशचं पण मी तुम्हाला पुस्तक सांगितलं, डिस्क्रिप्टिव्ह इंग्लिश पुस्तक विकत घ्या. डिस्क्रिप्टिव्ह इंग्लिश टाकलं कुठलं पण पुस्तक घ्या, पाल सूर्य अरिहंत पब्लिकेशन भरपूर आहेत. इंग्लिश आणि ऍप्टिट्यूड तुमचा आत्ताच 3rd इयर मध्ये झाला पाहिजे. त्याचा फायदा तुम्हाला बी मध्ये होणार आहे, लक्षात ठेवा. बी मध्ये जेव्हा कॅम्पस रिक्रुटमेंटच्या कंपन्या येतील, तुमच्या अगोदर झाल्यामुळे तुम्हाला तिथे जेव्हा परीक्षेला जाता तुम्ही आपोआपच तुम्ही सोडवायला चालू करता. त्याच्यामुळे आता जो तुम्हाला टाइम आहे तो वाया घालवू नका. व्यवस्थित डोकं शांत ठेवून टाइमचा वापर करा. सकाळी उठायचं कधी, रात्री कधी झोपायचं. उगाच कुठं पण टाइमपास करायची काय गरज नाही. टाइमचा वापर योग्य करा, तरच काहीतरी सक्सेस किंवा काहीतरी गोष्ट हातात मिळते, लक्षात घ्या. मग आपण विचार करतो मुलगा कस काय कलेक्टर झाला, तो मुलगा तहसीलदार कसा झाला, किंवा त्यांनी कंपनीत कसा काय सिलेक्ट झाला, आणि त्यांनी टाइमचा योग्य वापर केला ना. फेल्युअर शब्दाचा अर्थ काय माहिती तुम्हाला? द मिसमॅनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. मिसमॅनेजमेंट ऑफ रिसोर्स म्हणजे काय, आता स्टुडंट लाईफ मध्ये महत्वाचा रिसोर्स टाइमच आहे. ऍक्च्युअली देयर आर मेनी रिसोर्सेस. मनी इज देअर, टाइम इज देअर, man, machine, methods, money. Man, machine, methods, money. अजून 5 रिसोर्सेस आहेत, 5 का 8 रिसोर्सेस, 5 रिसोर्सेस आहेत, 5 R's. These are known as resources: man, machine, money, methods. आणि अजून एक M आहे, 5M. मॅन म्हणजे आपणच. मॅन म्हणजे आपणच. मशीन म्हणजे काय, तुमचे जे असतील नोटबुक, पेन, सगळे इन्स्ट्रुमेंट त्या मशीन्स. मनी म्हणजे तुम्ही ते विकत घ्यायला जे वापरता त्याला मनी म्हणतात. मेथड म्हणजे तुम्ही अभ्यास करायची पद्धत. मॅन, मनी, मशीन, मेथड्स
आणि these 5 M's are there. ह्याचं मिसमॅनेजमेंट झालं की आपल्याला फेल्युअर मिळालं, लक्षात ठेवा. ना आपण म्हणतो फेल्युअर मला फेल्युअर काय आलं तर आपण अवेलेबल रिसोर्सेस होते त्याचे सगळं मिसमॅनेजमेंट करून टाकलं. आणि शेवटचा एक रिसोर्स टाइम घ्या वाटतं. आपण नुसतंच म्हणतो टाइम इज मनी, नुसतंच म्हणतो आपण, पण पाणी ते वेळ मात्र आपण त्या पाण्यासारखं वाया घालवतो. त्याच्यामुळे आताच हे तुमचं दिस इज द राईट टाइम टू स्टडी ऑर टू मास्टर ऑल द थिंग्स, ऍप्टिट्यूड अँड इंग्लिश. परत बी गेला, बी मध्ये गेला तर होणार नाही. आताच तुमचं काय सॉफ्टवेअरचा एखादा जावा किंवा C++ मध्ये स्ट्रॉंग व्हा तुम्ही, नाहीतर ऑनलाईनच एक्झाम आहे. आता हे आपण तुम्हाला शिकवतोय, तुम्ही लिहून घेता, हे काय परीक्षेला विचारणार नाही हे तुम्हाला पण माहिती आहे. ऑनलाईन एक्झाम आहे तर या टाइमचा योग्य उपयोग करून घ्या. कुठल्या तरी एक सॉफ्टवेअरची लँग्वेज तुम्हाला आलीच पाहिजे, लक्षात घ्या. C++, जावा आणि पायथॉन या तिन्ही लँग्वेज तुम्हाला आल्याच पाहिजे. प्रत्येक वेळेस असा विचार करू नका की मला फक्त मेकॅनिकल इंडस्ट्रीज पाहिजे, असं नाही. कोर इंडस्ट्रीमध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज कमी असतात, लक्षात ठेवा नेहमी. आणि ज्या मोठमोठ्या कोर इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये IITतली मुलं सिलेक्ट केली जातात. त्याच्यामुळे आपल्याला स्कोप कुठं आहे मग सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री सगळेच लोक लागतात, कोण पण पेरू शकतात. त्याच्यामुळे लक्षात मी जे सांगतो ते गोष्टी लक्षात ठेवा का. तर तुम्ही म्हणताल आम्हाला माहितच नव्हतं असं कसं झालं. तसं होत नसतं. आपण मिसमॅनेजमेंट करतो ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. दॅट इज नथिंग बट फेल्युअर, दॅट इज नथिंग बट पॉवर्टी. पॉवर्टी म्हणजेच मिसमॅनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. त्याच्यामुळे एकदा फेल्युअर आले की पॉवर्टी. लक्ष द्या, फेल्युअरचा समानार्थी शब्द पॉवर्टी आहे. सक्सेसचा समानार्थी शब्द रीच आहे. त्याच्यावर तुम्हाला श्रीमंत व्हायचंय का गरीब व्हायचंय तुमचं तुम्ही ठरवायचं. Okay, I think you have drawn the figure. Write down the thickness of a conical head is given by. The thickness of a conical head is given by T is equal to Pi di divided by 2 cos alpha into bracket sigma T neta minus 0.6 Pi plus corrosion allowance, where alpha is the half of x angle. Alpha is usually taken as 30 degree. Alpha is usually taken as 30 degree. Okay, draw this diagram. We will stop here. Let me take your attendance.